Very good evening to all. Sir, Sunil sir. Hello. 6 sir. Yeah, sir. Good evening. Start చేసింది సార్ 6 అయిపోయింది. Yeah, good evening sir. పార్టిసిపెంట్స్ కూడా ఎవరు ఇంకా ఇన్వాల్వ్ కాలేదని చూస్తున్నాను సార్, నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. Yeah, sir. ఏం లేదు, మనం కానీ డైలీ ఇలా లేట్ గా చేసామంటే వాళ్ళు డైలీ ఇంకా 6:10 6:30 కల్లా జాయిన్ అయిపోతారు. సో మనం స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే సార్. Yes, sir. Done. Yeah, good evening. Yesterday we start time, speed and distance, right? Time, speed, distance గురించి yesterday స్టార్ట్ చేసాం. సో ఇక్కడ టైం, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అంటే మూడు కూడా వేరియబుల్స్ అని చెప్పుకున్నాం. అంటే మూడు కూడా చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. టైం కూడా మారుతుంది, స్పీడ్ అలాగే చేంజ్ అవుతుంది, డిస్టెన్స్ కూడా చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అనమాట. మనకి ఈ మూడు కూడా విల్ కాల్ ఇట్ as వేరియబుల్స్, టైంని బట్టి మారచ్చు. Now, time is measured in, time ఎలాగా మెజర్ చేస్తామంటే time is measured in ఏమనుకున్నాం, అవర్స్, మినిట్స్ ఆర్ సెకండ్స్ అనుకున్నాం. లైక్ డిస్టెన్స్ is equals to మనం ఏమనుకున్నాం, డిస్టెన్స్ either in kilometers or in meters, and స్పీడ్ ఏమనుకున్నాం, కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఆర్ మీటర్ పర్ సెకండ్. మనకి మూడిట్లకున్న రిలేషన్ ఏంటి, డిస్టెన్స్ is equals to what is the relation, speed into time or time into speed, time into speed ఇది రిలేషన్. దీనిని బట్టి మనకి ఏం రాసుకోవచ్చు, whenever we required, time is equals to distance upon speed or speed is equals to distance upon time అనుకున్నాం. This is the relations, right? సో దీనిని బట్టి మనకి ఈ మూడు ఎలా అనివ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక సర్టెన్ వెహికల్ ఇస్ మూవింగ్ విత్ లైక్ 72 కిలోమీటర్స్. సర్టెన్ వెహికల్ ఎంత స్పీడ్ తో పోతుందంట, 72 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. దిస్ ఈస్, ఇక్కడ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని యూనిట్స్ ఉంటే ఇది మనకి స్పీడ్ ఇచ్చినట్టు. కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే స్పీడ్ ఇచ్చినట్టు, అదే ఓన్లీ కిలోమీటర్ అంటే డిస్టెన్స్ ఇచ్చినట్టు, ఓన్లీ అవర్స్ అంటే టైం ఇచ్చినట్టు. అండ్ ఇట్ ట్రావెల్స్ ఫర్ లైక్ విల్ గో విత్ 2.5 hours. 2.5 hours. సో 2.5 hours అనేది టైం ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ అంటాడు, వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్. ఇలా అన్నప్పుడు ఫస్ట్ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు, 72 kmph ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం ఎప్పుడు కూడా స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లైక్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం ఇలా చేయకూడదు. ఇది ఆల్రెడీ ఎప్పుడో నేర్చేసుకున్నాం. కానీ ఏం చేయాలంటే, వెన్ ఎవర్ ద స్పీడ్ ఈస్ గివెన్ 72 kmph అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది గంటకి 72 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది, గంటకి 72 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది. అండ్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు, 2.5 hours ఇచ్చాడు. 2.5 hours ఇస్తే ఫస్ట్ గంటలో 72 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, సెకండ్ గంటలో ఇంకో 72 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, అండ్ ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్. గంటకి 72 కిలోమీటర్స్ అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఎంత పడుతుంది అంటే దాంట్లో సగం పోతుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ 36. సో దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద వెహికల్. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత, 72 72 36, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 0 1 10 17 18. ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ 180. ఏంటది, కిలోమీటర్స్ మీటర్స్ అంటే ఇట్స్ కిలోమీటర్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్పీడ్ kmph ఇచ్చాడు, టైం అవర్స్ ఇచ్చాడు. కాబట్టి వచ్చే కిలోమీటర్ వచ్చి డెఫినెట్ గా మనకి డిస్టెన్స్ వచ్చి మనకి కిలోమీటర్స్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ప్రతి చిన్నదానికి కూడా మనం ఇది ఫార్ములా వేయకుండా మాన్యువల్ గా సాల్వ్ చేయగలిగితే సాల్వ్ చేసేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు వాడేమంటాడంటే, ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 hours అండ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి కన్సిడర్ 300 kilometers. దెన్ ఫైండ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటని అడిగాడు. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటని అడిగాడు. ఇక్కడ టైం అవర్స్ లో ఇచ్చేసాడు, సో డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్స్ లో ఇచ్చాడు. మనం దేనిలో కూడా కన్వర్ట్ చేయక్కర్లేదు, డైరెక్ట్ గా వాట్ వి హావ్ రిలేషన్, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ అపాన్ టైం. యాక్చువల్లీ డిస్టెన్స్ అపాన్ టైం ఇలా చేసుకుని వస్తుంది. కానీ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఈ సింప్లిఫికేషన్ లేకుండా ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇదేమైంది, 3 hours ఇచ్చాడు అంటే 3 గంటలు.
ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? 300 కిలోమీటర్లు ఇచ్చాడు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ 3 hours ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ ని 3 parts కింద డివైడ్ చేయాలి. డిస్టెన్స్ ని 3 parts కింద డివైడ్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ ఇది ఈజీ నెంబర్ కాబట్టి మనకు వచ్చేస్తుంది. 3 parts వస్తే 100 and 100 and 100. సో ఫస్ట్ అవర్ 100 కిలోమీటర్స్, తర్వాత అవర్ 100 కిలోమీటర్స్, తర్వాత అవర్ 100 కిలోమీటర్స్. అంటే గంటకి 100 కిలోమీటర్లు పోతుంది కాబట్టి స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 kmph. ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ అనేది కిలోమీటర్లు ఉంది, టైం అనేది అవర్స్ లో ఉంది. ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది? స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 kmph. అంటే దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఇలా ప్రతి దానికి సాల్వ్ చేసుకునేటట్టు ఉండకూడదు, ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు, రైట్? అండ్ నిన్న ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేసాం, ఇది గుర్తొచ్చింది మీకు. ఎ మ్యాన్ రెడ్యూసెస్ స్పీడ్ టు 2/3, takes 1 hour more in walking a certain distance. The time in hours to cover the distance with his normal speed is. The distance with his normal speed. Actually ఏమనుకున్నాం, వాడు 2/3 కి స్పీడ్ రెడ్యూస్ చేశాడు. నార్మల్ స్పీడ్ రెడ్యూస్డ్ వెళ్తే పట్టే టైం. స్పీడ్ రెడ్యూస్ చేశాడు అంటే టైం ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి రెండిట్లో 3 hours. అంటే రెడ్యూస్ చేసిన టైంతో పోతే ఆయనకి 3 hours పడుతుంది, నార్మల్ టైంతో పోతే 2 hours పడుతుంది. దెన్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 hours అని చెప్పేస్తాం. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 hours అని చెప్పేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ, మ్యాన్ రెడ్యూసెస్ టు 3 or 2/3, అండ్ ఆయన వెళ్ళే స్పీడ్ కన్నా 2/3 స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాడంటే 1/3 తగ్గించే కదా. జస్ట్ టు టేక్ మల్టిప్లికేషన్ 2 into 1 and 3 into 1 will get an answer, right? చూడండి అమ్మా, a new problem. Walking at a rate of 4 kmph, a man covers certain distance in 3 hours 45 minutes. 3 hours 45 minutes. Running at a speed of 12 kmph, the man will cover the same distance in. The man will cover the same distance in. ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. Walking at a rate of 4 kmph, walking at a rate of 4 kmph, a man covers certain distance in 3 hours. A man covers certain distance in 3 hours. Done. Now we'll go through a new page. ఏమన్నాడు, ఒక డిస్టెన్స్ ఉంది అనుకుందాం. లెట్ us consider, ఎప్పుడన్నా టైమ్ అండ్ వర్క్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఒక వర్క్ ని ఎస్యూమ్ చేసుకోవాలని చెప్పాను. ఎస్, అదే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ గా మనం ఏం చేయాలంటే డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలి. ఒక డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 2 points A and B అనుకుందాం. వాకింగ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 4 kmph, మ్యాన్ కవర్స్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఇన్ 3 hours 45 minutes. ఎంత స్పీడ్ తో పడుతుంది? 4 kmph అన్నాడు. kmph అంటే మనకి ఏమి ఇచ్చినట్టు? మ్యాన్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు. ఏమిచ్చాడు? మ్యాన్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు. సో ఈయన 4 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఏ నుంచి బికి వెళ్ళేసరికి టైం ఎంత పడుతుందంట? టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 hours 45 minutes. 3 hours 45 minutes, రైట్? అదని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు వాడేమన్నాడు? సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? 3 hours 45 minutes, రన్నింగ్ ఎట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 12 kmph. ఒకవేళ 12 kmph ట్రావెల్ తో ఆయన ట్రావెల్ చేస్తే ద మ్యాన్ విల్ కవర్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ ఇన్. నేను స్పీడ్ పెంచి 12 kmph తో ట్రావెల్ చేస్తే ఏబి డిస్టెన్స్ ని ఎంతసేపట్లో కవర్ చేస్తాడు? ఏబి డిస్టెన్స్ ని ఎంతసేపట్లో కవర్ చేస్తాడు అన్నాడు. గుడ్. ఇక్కడ మనం వెరీ సింపుల్, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు అండ్ టైం ఇచ్చాడు. డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? యాక్చువల్లీ డిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, అంతేనా? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. నా టైం అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంది 3 hours and
45 minutes. 45 minutes అన్నాడు. ఇప్పుడు 3 hours 45 minutes ని మనం ఏం చేయాలి, మొత్తం అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే 3 hours 45 minutes అంటే ఎన్ని అవర్స్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? 45 minutes, if you want to convert minutes into hours, you should divide with 60. ఇది 3 times, ఇది 15 3 is 45, 15 4 is 60. So 3/4 hours. అంతేనా? 3/4 it's a mixed fraction. Fraction లో కన్వర్ట్ చేస్తే 4 3 is 12, 13, 14, 15. 15/4 hours అనుకోవచ్చు. This is time. Now distance is equals to speed ఇచ్చేసాడు. ఇంకోటి అంటే స్పీడ్ kmph లో ఉంది, టైం అవర్స్ లో ఉంది. సో డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేయొచ్చు. 4 into 15/4. డిస్టెన్స్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15 kilometers. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15 kilometers. అంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏబి ఎంత వచ్చింది? 15 kilometers వచ్చింది. ఇది ఎంత వచ్చింది? 15 kilometers వచ్చింది. ఇంకా మన క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు? ఈ 15 kilometers ని డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15 kilometers అండ్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు. స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఆయన 12 kilometers తో రన్నింగ్ చేస్తున్నాడంట. 12 kmph అడిగాడు. అండ్ ఎంత టైంలో కవర్ చేస్తాడు అని అడిగాడు. వాట్ ఇస్ ద టైం రిక్వైర్డ్ హియర్ అంటే డిస్టెన్స్ అపాన్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ అపాన్ స్పీడ్. అండ్ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 12 kilometers వచ్చింది. దెన్ 15 kilometers వచ్చిందండి. డిస్టెన్స్ ఎంత? 15 kilometers బై స్పీడ్ ఎంత? 12 kmph. 12 kmph. Time is equals to distance by time. So 3 4s are and 3 5s are 5/4. 5/4. ఇప్పుడు 5/4 we can write it as ఏమని రాసుకోవచ్చు? దీన్ని 1/4 అని రాసుకోవచ్చు కదా. 5/4 1s are 4, 4 plus 1 5, 5/4. సో 5/4 ని we can write it as 1/4. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 1 hour plus 1/4 hours. అంతేనా? 1 hour 1/4 and 1/4 hours అంటే ఎన్ని మినిట్స్? అవర్స్ ని 4 parts కి డివైడ్ చేసినట్టు కదా. 1/4 అంటే అవర్ ని 4 parts కి డివైడ్ చేసినట్టు. అవర్ అంటే 60/4 అలా అన్న చేయొచ్చు. లేదంటే 1/4 into 60 ఇలా అన్న కూడా చేయొచ్చు. ఇది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 15 అంటే 1/4 అంటే 15 minutes. సో ఇది ఆన్సర్. అది 12 kmph తో రన్నింగ్ చేస్తే ఎన్ని అవర్స్ లో వెళ్తాడంటే 1 hour 15 minutes లో he can travel that 15 kilometers. He can travel that 15 kilometers. ఇక్కడ మనకి 70 minutes 75 minutes ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? 1 hour 15 minutes ని again you have to convert it into minutes. 1 hour ఎంత అంటే ఎంత? 60 minutes plus ఇక్కడ 15 minutes. That is equals to 75 minutes. మనకు ఆన్సర్ ఆప్షన్ లో 1 hour 15 minutes ఉంటే డైరెక్ట్ 1 hour 15 minutes వెళ్ళిపోతాం. అండ్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ లో మనకి 70 minutes 75 minutes అలా ఇచ్చాడు కాబట్టి the answer is 75 minutes. The answer is 75 minutes. So is it clear? Walking at the rate of 4 kmph, man covers certain distance in 3 hours 45 minutes. Running at a speed of 12 kmph, man will cover the same distance in. Then, right, the next problem. A train is moving at a speed of 132 kmph. If the length of the train is 110 meters, how long will it take to cross a railway platform of 165 meters? Railway platform of 165 meters. So, దీనికన్నా ఫస్ట్ చూద్దాం. 160 meters long train crosses a signal post in 8 seconds. What is the speed of the train in kmph? What is the speed of the train in kmph? సో మనం ఏమనుకోవాలి ఇక్కడ? ఏమడిగాడు? 160 meters లాంగ్ ట్రైన్ ఉందంటమ్మా. ఒక ట్రైన్ ఉంది ఇలా. And the length of the train is 160 meters. Meters ని ఇచ్చాడు ఇక్కడ. And train crosses signal post. ఈ సిగ్నల్ పోస్ట్ ని ఎన్ని సెకండ్స్ లో అయిందంట? 8 seconds లో. 8 seconds లో క్రాస్ అయిందంట. అయితే వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్?
స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఎంత అన్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ట్రైన్ దీన్ని క్రాస్ అవ్వాలి అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఇఫ్ ద ట్రైన్ వాంట్స్ టు క్రాస్ అ సిగ్నల్ పోల్ అవ్వచ్చు, లేదంటే మ్యాన్ అవ్వచ్చు, ట్రీ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, కాన్స్టెంట్ గా లెంగ్త్ నెగ్లిజిబుల్ ఉన్న ఐటమ్ ని క్రాస్ చేయడానికి అది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అంటే ట్రైన్ ఎంత లెంగ్త్ ఉందో అంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి. సో డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకుంటాం? లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఎంత? 160 meters కాబట్టి ఇక్కడ మన డిస్టెన్స్ వచ్చి 160 meters తీసుకుంటాము. టైం కూడా ఇచ్చాడు. టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 8 seconds అన్నాడు. అంటే ఈ ట్రైన్ దీన్ని క్రాస్ అవడానికి 8 seconds పట్టిందంట. అప్పుడు స్పీడ్ ఏమవుతుంది? స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి మనకి? డిస్టెన్స్ అపాన్ టైం. డిస్టెన్స్ ఎంత? 160/8. ఇదే వస్తుంది మీటర్ పర్ సెకండ్ లో ఉందాం. మీటర్ పర్ సెకండ్ లో ఉంది. సో ఇది ఎందులో పోతుంది? 20 meters per second. సో 20 meters per second ని అగైన్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ kmph. 20 meters per second ని దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలంట? kmph లో కన్వర్ట్ చేయాలంట. kmph లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలని. సో ఇది బ్రైన్ గుర్తుపెట్టేసుకుంటే బెటర్. 20 meters per second is nothing but 72 kmph, or simply you have to multiply by 20 into 18/5 తో మల్టిప్లై చేసి you'll get an answer. అవునా? ఇది ఇందులో 4 times పోతుంది. 40 plus 4 8 32, then you'll get 72 kmph. 72 kmph. That is the speed of the train. That is the speed of the train. Now speed of the train. చూడండి, a train is moving at a speed of 132 kmph. Train speed ఇచ్చాడు 132 kmph అన్నాడు. Good. If the length of the train is 110 meters, if the length of the train కూడా ఇచ్చాడు ఎంత? 110 meters అంట. How long will it take to cross a railway platform of length 165 meters? Of the length 165 meters. సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ చేద్దాం. ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి ఏమన్నాడు? a train is moving at a speed. ట్రైన్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు. ట్రైన్ స్పీడ్ ఇచ్చి ఎంత ఇచ్చాడు? 132 kmph. 132 kmph. గుడ్. ఇంకేం ఇచ్చాడు మనకి? ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 110 meters ఇచ్చాడమ్మా. ఎంత ఇచ్చాడు? 110 meters ఇచ్చాడు. అండ్ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు? Done. What is the information we have? Cross the platform ఇచ్చాడు. Length of the platform ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి? 165 meters long. ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడు? ఫైండ్ ద టైం టేకెన్ అన్నాడు. ఫైండ్ ద టైం టేకెన్ టు క్రాస్. నౌ హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు క్రాస్ ద రైల్వే ప్లాట్ఫామ్? టైం అడిగాడు. ఈ ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ క్రాస్ చేయడానికి టైం ఎంత అని అడిగాడు. దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వి హావ్. A train is moving with a speed of 132 kmph. If the length of the train is 110 meters, how long will it take to cross a railway platform of length 165? Good. ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్లీ నిన్న డిస్కస్ చేసాం. ట్రైన్ ఇలా ఉంది అండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఈజ్ 110 meters. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది ఇలాగా, అండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ 165 meters. And the speed of the train is also given 132 kmph. Now ఇది ఈ ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేయడానికి టైం ఎంత అని అడిగాడు. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ హౌ మచ్ టైమ్ ద ట్రైన్ విల్ టేకెన్ టు క్రాస్ ద ప్లాట్ఫామ్. గాట్ ఇట్?
ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేయాలి అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి? లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ట్రావెల్ చేయాలి ప్లస్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్. సో డిస్టెన్స్ is equals to మన లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ L1 అండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ L2 అనుకుంటే ఎలా ఎంత ఉండాలి? L1 plus L2 which is equals to 110 plus 165 meters. And speed is also given. Speed is equals to 132 kmph. Now I require time. Time is equals to how much అన్నాడు. చూడండి, డైరెక్ట్ గా టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్, డిస్టెన్స్ అపాన్ స్పీడ్ వేయగలమా? వేయలేం, ఎందుకంటే ఇది మీటర్స్ లో ఉంది, ఇది kmph లో ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ kmph ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఏం చేయాలి మనం? 5/18 తో యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై. ఇక్కడ చూడండి డిస్టెన్స్ ఎంత? 275 అంతే కదా, 275 meters and distance by speed అంటే 275 meters by speed ఎంత? 132 kmph కదా into 5/18 into 5/18. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై దిస్ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. 175 ఇందులో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 20. సో 5 5 25 and 2 555 plus 132 kmph 18 6 3 6 3 4 12 and 3 4 12. ఇది 11 టైమ్స్ పోతుంది, సారీ ఇది 11 4 టైమ్స్ పోతుంది అండ్ 11 5 టైమ్స్ పోతుంది అంతేనా? ఇది ఇందులో 2 ఇందులో 3 టైమ్స్ పోతుంది, 2 టైమ్స్ పోతుంది. 15/2 which is equals to 7.5 kmph which is equals 15/2 అంటే it's 7.5. టైం ఎంత? టైం is equals to 7.5. ఇప్పుడు ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్ లో ఉంటుందా లేదంటే సెకండ్స్ లో ఉంటుందా లేదంటే ఇట్ ఇస్ ఇన్ అవర్స్? ఇది సెకండ్స్ లో ఉంటది, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం kmph ని మీటర్ పర్ సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసేసామని. ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్ మీటర్స్ అండ్ మన స్పీడ్ ని కన్వర్ట్ చేసాం. ఇది ఎలా కన్వర్ట్ చేసామంటే వీఆర్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ 5/18, దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో వచ్చేది సెకండ్స్ వస్తుంది. నౌ ద ఎంత టైం పడుతుంది అంటే టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7.5 seconds. 7.5 seconds. So 110 175. Yes, right? Now yes. Train passes a station platform 36 seconds and a man standing on a platform in 20 seconds. If the speed of the train is 72 kmph, what is the length of the platform? What is the length of the platform? So ఇందాక చేసింది ఒక మోడల్, ఇక్కడ ఇంకో మోడల్ ఇచ్చాడండి. ఏమన్నాడు? ఏ ట్రైన్ పాసెస్ a station platform in 36 seconds. అంటే ట్రైన్ వచ్చి ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేయడానికి వెళ్ళడానికి ఎంత పట్టింది? 36 seconds పట్టిందంట. అదే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక మనిషి నుంచుని ఉంటే ఆయన్ని దాటడానికి ఎంత పట్టిందంటే 20 seconds పట్టిందంట. If the speed of the train is 72 kmph, what is the length of the platform? And what is the length of the platform? సో ఇందులో మొత్తం ఎంటైర్ ట్రైన్స్ టాపిక్ అంతా కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఏమన్నాడు? లెట్ us consider ఒక ట్రైన్ ఉంది and here there is a platform. The length of the train we don't know, L1. ఇంతనే length of the train ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. The train passes a station platform in 36 seconds and the length of the platform will go to the L2, right? So ఈ ట్రైన్ ఫస్ట్ కేస్ లో ఈ ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేయడానికి టైం ఎంత పట్టిందంట? టైం టు క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ ఎంత పట్టిందంట? 36 seconds పట్టిందంట.
గాట్ ఇట్. అండ్ ఇదే ట్రైన్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎక్కడో నుంచున్నానండి ఒక ఆయన. ఈయన దాటడానికి 20 seconds పట్టిందంట. ట్రైన్ క్రాసెస్ మ్యాన్ హూ ఈస్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ is 20 seconds. And the speed is also given. Speed of the train. ఎంత ఇచ్చాడు? The speed of the train is 72 kmph. 72 kmph. ఇక్కడ మనకి అన్ని కూడా సెకండ్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి బెటర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్, దట్ ఈస్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంతేనా? 72 ఇంటూ 5/18 అంతే కదా. మీటర్ పర్ kmph మీటర్ పర్ సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 72 ఇంటూ 5/18. 18 4 72, 4 5 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో దీనిని బట్టి మనం ఏం చేయాలంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ యూజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. మ్యాన్ క్రాస్ చేయడానికి ఎంత తీసుకుంది? ఇక్కడ ఒక ట్రైన్ ఉంది, దెన్ ఇక్కడ మనిషి నుంచుని అన్నాడు, అంటే ఇది అక్కడ ప్లాట్ఫామ్ మీద నుంచున్నాడు. ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ వి డోంట్ నో, దట్ ఈస్ L1 లెంగ్త్ ఉన్న ఒక ట్రైన్ ఒక మనిషిని దాటడానికి ఎంత టైం పట్టిందంట? టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 seconds. And the speed of the train is given, that is 20 meter per second. Distance అంటే మనం ఏమనుకున్నాం? L1 కదా. అంటే ఆ మనిషిని దాటాలి అంటే ట్రైన్ ఎంత పొడవుందో అంత దూరం ప్రయాణం చేయాలి. సో ట్రైన్ ఎంత పొడవు ఉంది? ఇక్కడ మనకి L1 డిస్టెన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఈ ట్రైన్ L1 డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసేస్తే ఈ మనిషిని క్రాస్ చేసేస్తుంది, అవునా? సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఎంత ఇక్కడ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ టైం ఎంత 20 సెకండ్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 400 meters. ఇదేంటిది? L1. దీనిని బట్టి మనకి ఏమొచ్చింది? లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ వచ్చిందమ్మ. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఏమనుకున్నాం మనం? L1 అనుకున్నాం. ఎంత వచ్చింది మనకి? 400 meters వచ్చింది, రైట్. ఇప్పుడు ఇంకేం ఇచ్చాడు? ఇప్పటికి వచ్చేసరికి ట్రైన్ బ్రిడ్జ్ ను క్రాస్ చేయడానికి అని అడిగాడు, అంతే కదా. ఎంత టైం పట్టిందంట ట్రైన్ బ్రిడ్జ్ ను క్రాస్ చేయడానికి? ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలిసిందంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ తెలిసింది, ఎంత? 400 meters. కానీ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ తెలియదు, L2 అనే అనుకుందాం, రైట్. ఈ లెంగ్త్ దీన్ని దాటడానికి ఎన్ని సెకండ్స్ పట్టిందంట? 36 seconds పట్టిందంట. అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఇస్ ఆల్సో గివెన్. ఎందుకంటే ఇది మనిషిని ఎంత స్పీడ్ తో అయితే ట్రావెల్ క్రాస్ చేస్తుందో అంతే స్పీడ్ తో ప్లాట్ఫామ్ ని కూడా క్రాస్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనిషిని క్రాస్ చేసినప్పుడు ఒక స్పీడ్, ప్లాట్ఫామ్ క్రాస్ చేసినప్పుడు స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఏమి ఉండదమ్మా. గాట్ ఇట్. సో స్పీడ్ ఇస్ ఆల్సో గివెన్, దట్ ఈస్ 72 kmph, ఆర్ వెన్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్ వీ కెన్ రైట్ 20 meter per second స్పీడ్ ఇచ్చాడు. సో ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేయాలి చూడండి, ఇక్కడ నుంచి లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ నుంచి లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఈ రెండింటిని కవర్ చేయాలి. అంటే L1 ప్లస్ L2, వేర్ L1 ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం 400 meters ప్లస్ L2 మనకు తెలియదు, L2 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అండ్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 20 meter per second. అండ్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్, ఎంత ఇచ్చాడు? టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 36 seconds. 36 seconds. Distance is equals to ఎంత? Distance is equals to speed into time, అంతే కదా. డిస్టెన్స్ ఎంత తెలుసు మనకి? ఇది 400. 400 plus L2 is equals to time, speed into time or time into speed, 36 into 20, అంతే కదా. అంటే 36 అంటే 72 720 ఏమొస్తుంది మనకి? డిస్టెన్స్ కదా, మీటర్స్. ఏంటిది? 400 plus L2 is equals to 720 meters, and L2 is equals to 720 minus 400, which is equals to 320 meters, which is equals to 320 meters. మనం ఈ 320 meters అనేది ఏమొచ్చింది మనకి? L2 అమ్మ. L2 అంటే ఏమనుకున్నాం? ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్. L2 అంటే ఏమనుకున్నాం? ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు L2 అనుకున్నాం కాబట్టి ఇది 320. ఇంతేనా? 400 plus 320, 4 plus 3 7, 720 సరిపోయింది. గాట్ ఇట్. సో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను, ఇది మొత్తం టైం స్పీడ్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఇందులో ఉంది.
వాడు ఏమన్నాడంటే a train passes a station platform in just a minute. Yes. A train passes a station platform in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. In 20 seconds, as the speed of the train is 72 kmph, what is the length of the platform? What is the length of the platform? First of all, మనకి ఇక్కడ చూడండి, if you go with ఒక ట్రైన్ ఉంది, ఇది ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేయడానికి ఆయనకి పట్టిన టైం 36 సెకండ్స్. ఇక్కడ మనకి లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఇవ్వలేదు అండ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఇవ్వలేదు. ఇలా 2 అన్నోన్ ని ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. దీని గురించి ఆయన ఏమన్నాడంటే ఇంకో ప్రాబ్లం దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేశాడు. ఏంటది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవాలి. A train crosses a man in 20 seconds with a speed of 72 kmph. ఇది ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేశాడంటే మనకి లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఇది పెట్టడం. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. అంటే ఫస్ట్ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ట్రైన్ లెంగ్త్ వస్తుంది. అంటే ఈ 2 వేరియబుల్స్ లో ఒక వేరియబుల్ వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడన్నా సింగిల్ ఈక్వేషన్ లో ఒక వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం, 2 అన్నోన్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. ఇక్కడ L1 అనేది అన్నోన్ అండ్ L2 అనేది కూడా అన్నోన్. ఈ రెండింటిని ఒక ఈక్వేషన్ లో సాల్వ్ చేయలేం. అందుకని ఆయన ఏం చేశారంటే ప్రాబ్లం లో ఇది ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. దీని వల్ల మనకి ఏం వస్తుంది అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ వస్తాం. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఏంటది? L1 ఎంత వస్తుంది? ఎలా వస్తుంది? ఇఫ్ ద ట్రైన్ వాంట్స్ టు క్రాస్ అ మ్యాన్, the distance covered by the train, distance is equals to ఎంత కవర్ చేయాలి? length of the train. ఎంత అది? L1 అనుకున్నాం. distance is equals to ఎంతనా? L1 అనుకున్నాం. and speed is also given. స్పీడ్ ఏమి ఇచ్చాడు? 72 kmph ఇచ్చాడు. 72 kmph అని మీటర్ పర్ సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. అండ్ టైం కూడా ఇచ్చాడు. టైం ఎంత ఇచ్చాడు అంటే ఈ ట్రైన్ ఈ మనిషిని క్రాస్ చేయడానికి ఎంత పట్టింది? 20 సెకండ్స్ పట్టింది. 20 సెకండ్స్ పట్టింది. నౌ అండ్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ అని, టైం ఇచ్చాడు 20 సెకండ్స్ అని. డిస్టెన్స్ ఎంత? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ ఎంత ఇక్కడ? 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ టైం ఎంత? 20 సెకండ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సెకండ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? మీటర్స్. 20 into 20 400 meters. That is the distance, or we can say the length of the train. L1 is equals to 400 meters వచ్చింది. ఇప్పుడు దీనిని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే దీనిని యూజ్ చేసుకుని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. L1 అంతే, ఇక్కడ మనకి 400 meters. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒకటే వేరియబుల్ ఉంది. అప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని ఈ వేరియబుల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇలా ఆయన ఏమడిగాడు? మనకి L2 లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఎంత అని అడిగాడు. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం లెంగ్త్ ఆఫ్ ట్రైన్ కనుక్కున్నాం 400 meters. నౌ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ని కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ట్రైన్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేయాలి అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలనుకున్నాం? లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ప్లస్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఏమనుకున్నాం మనం? L1 ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం 400 ప్లస్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి L2 అనుకున్నాం. ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్. స్పీడ్ ఏం వేరీ కాలేదు, అంటే మనిషిని ఎంత స్పీడ్ తో అయితే క్రాస్ చేసిందో ప్లాట్ఫామ్ ని కూడా అదే స్పీడ్ తో క్రాస్ చేస్తుంది. అవునా? నౌ స్పీడ్ ఈస్ గివెన్ as సేమ్ 72 kmph or converted into meter per second, that is 20 meter per second. టైం కూడా ఇచ్చాడు. టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 36 seconds అంట. 32 seconds, sorry, 32 seconds. రైట్. నౌ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం కాబట్టి స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 20 ఇంటూ టైం ఎంత? 32. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 32 ఏనా?
యాక్చువల్లీ ఇందాక మనం 36 అని తీసుకున్నాం కదా. యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ లో ద టైమ్ ఇస్ 32 seconds. ద టైమ్ ఇస్ 32 seconds. సరే 32 సాల్వ్ పెట్టి సాల్వ్ చేద్దాం. రైట్. Time is equal to 32 seconds. Then what you'll get 32 into 2 ante 64. 460. So 400 plus L2 is equals to 640 and L2 is equals to 640 minus 400, which is equals to 240 meters. Which is equals to 240 meters. That is the value of L2. L2 ante emanukundam manam length of the platform. L2 is equals to length of the platform kabatti enta ochindi, it's 240. It's 240 meters. Is this clear? Right. Now a goods train is running at Acha. A train passes the platform. Okay. A train passes a station platform 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is 72, the length of the platform. Either find out chesinapudu manam. Now, a goods train runs at a speed of 72 kmph and passes 400 meters long platform in 32 seconds. What is the length of the goods train? This is a basic problem. Length of the goods train. ఏమన్నాడు? goods train మనకి ఎంత లెంగ్త్ ఉందో తెలియదు. Right, crosses a platform and the speed is also given. Speed anta 72 kmph, crosses 400 meters long platform. The platform long ichadam anta ichadi idi 400 meters long platform in 32 seconds. Now we have to find the length of the train, that is L1. The length of the train enta ani adigadu. So simple. Speed ichadu. Speed is equals to 72 kmph or 20 meter per second. Time is also given 32 seconds and distance emotadi length of the train L1 plus length of the platform 400. So distance is equals to speed into time kabatti distance emankunnam L1 plus 400 is equals to speed enta 20 meter per second into time enta 32 seconds. So L1 plus 400 is equals to 32 into 64, 640. L1 is equals to 640 minus 400, which is equals to 240. That is the length of the train. That is the length of the train. Right? ఇక్కడ మనకి లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ కనుక్కోమనడం. ఏమి ఇచ్చాడంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చాడు. సో L1 లెంగ్త్ ఉన్న ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 72 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది. అది 400 మీటర్స్ లాంగ్ ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేయడానికి 32 సెకండ్స్ పట్టింది. అయితే వాట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్? వాట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అనడం. అంతేనా? దెన్ మనకి స్పీడ్ ఇచ్చాడు ఎంత? 72 kmph. కాబట్టి 72 kmph ని మీటర్ పర్ సెకండ్ కన్వర్ట్ చేశాను 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. అది క్రాస్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టిందంట? 32 సెకండ్స్. డైరెక్ట్ 32 సెకండ్స్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేయాలంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మొదలుకొని ఈ ట్రైన్ ఎండింగ్ పార్ట్ ఇక్కడ రావాలమ్మ. అప్పుడే ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ అయినట్టు. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ట్రావెల్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటది? లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్, ఇది లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఏమనుకున్నాం మనం? L1 అనుకున్నాం. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు 400. సో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L1 ప్లస్ 400 ఇంత ట్రావెల్ చేయాలి. L1 ప్లస్ 400 ఇంత ట్రావెల్ చేయాలి. అదే అక్కడ చేసుకున్నాం. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1 ప్లస్ 400. మనకి రిలేషన్ ఏంటి? డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఏమనుకున్నా? L1 ప్లస్ 400 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఎంత?
ఇక్కడ 72 kmph ఆర్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ తీసుకుంది ఎందుకంటే టైం సెకండ్స్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి. సో 20 into 32 which is equals to 640. ఇది మీటర్స్ అమ్మ, 640 meters. So L1 is equals to ఎంత వస్తుంది, 640 minus 400, then you will get 240. Then you will get 240. Right? And చూడండి, a train moves past a telegraph post and the bridge of 264 meters long in 8 seconds and 20 seconds respectively. What is the speed of the train? What is the speed of the train? So in the question problem is ఈ problem similar అమ్మ, రెండు కూడా సిమిలరే. ఏమన్నాడు, ఏ ట్రైన్ మూవ్స్ అంటే టెలిగ్రాఫ్ పోస్ట్ అంటే ఒక స్తంభం ఏదో ఉందట, రైట్? ఆ స్తంభాన్ని మరియు బ్రిడ్జ్ ఎంత ఉంది, 264 meters లాంగ్ బ్రిడ్జ్ ని క్రాస్ చేయడానికి, స్తంభాన్ని దాటడానికి 8 seconds పట్టింది. అదే ట్రైన్ ఆ బ్రిడ్జ్ ని దాటడానికి 20 seconds పట్టింది. అయితే వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్? వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అనడం. ఇప్పుడు కూడా దీనికి మనం ఏమనుకున్నాం, బెటర్ ఒక డయాగ్రామ్ వేసేసుకుంటేనే బెటర్ ఎప్పుడు కూడా. అప్పుడు ఏమవుతుందని కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఉంటుంది, లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. రైట్? సో ఆ ట్రైన్ మూవ్స్, ఒక ట్రైన్ ఉంది ఇలా, ఈ ట్రైన్ లెంగ్త్ అని ఇచ్చాడా, ఆ ట్రైన్ మూవ్స్ అట్ ట్రైన్ మూవ్స్ పాస్ట్ టెలిగ్రాఫ్ పోస్ట్ అంత ట్రైన్ లెంగ్త్ ఏమలేదు. ఏమిటి మనకు ట్రైన్ లెంగ్త్ తెలియదు కాబట్టి సింపుల్ గా L1 అని వేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా. అండ్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని ఇది ఇచ్చాడు, ఇది ఎంత ఇచ్చాడు, 264 meters అంట, 264 meters అంట. గుడ్. ఇంకోటి ఏమన్నాడు, ఇక్కడ టెలిగ్రాఫ్ పోస్ట్ ఏదో ఉందనుకుందాం, లైక్ స్తంభం లాంటిది ఏదో ఉంటే ఇది క్రాస్ చేయడానికి 8 seconds పట్టిందంట. అండ్ ఈ బ్రిడ్జ్ ని క్రాస్ చేయడానికి 20 seconds పట్టిందంట అదే ట్రైన్ కి. అంటే ఫస్ట్ వచ్చి ఈ టెలిగ్రాఫ్ పోస్ట్ దాటడానికి 8 seconds, ఇదే ట్రైన్ ఈ బ్రిడ్జ్ ని దాటడానికి 20 seconds పట్టిందంట, 20 seconds పట్టిందంట. అయితే నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏమన్నా స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. ఆ ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ అని అడిగాడు. సో దీన్ని అలాగా సాల్వ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ట్రైన్ ఈ వాట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ పోస్ట్ ని దాటడానికి డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేయాలి, డిస్టెన్స్ L1 అనేది లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి. ఇదంతా మనకు తెలియదు, రైట్? టైం ఇచ్చాడు, టైం ఎంత ఇచ్చాడు, 8 seconds ఇచ్చాడు, 8 seconds. అండ్ నౌ స్పీడ్ ఏమవుతుంది, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఏం తెలుసు, డిస్టెన్స్ అపాన్ టైం, అంతేనా? డిస్టెన్స్ అపాన్ టైం. డిస్టెన్స్ ఎంత, L1 by టైం ఎంత, 8 seconds. దిస్ ఇస్ ద స్పీడ్, అవునా? ఇప్పుడు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం. ఈ ట్రైన్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ దాటడానికి డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేయాలి, L1 plus 264 meters ట్రావెల్ చేయాలి. అండ్ టైం ఇచ్చాడు, టైం ఎంత ఇచ్చాడు, 20 seconds టైం ఇచ్చాడు. నౌ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మనకేం తెలుసు, డిస్టెన్స్ అపాన్ టైం. డిస్టెన్స్ ఎంత, L1 plus 264 by 20, L1 plus 264 by 20. ఇది ఈక్వేషన్ 2. ఇప్పుడు స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L1 by 8 వచ్చింది, ఇక్కడ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L1 plus 264 by 20 వచ్చింది. మనం ఆల్రెడీ నిన్న ఒకసారి ఇలాంటిది ఒకటి యూజ్ చేసాం. సమ్ A is equals to C and A is equals to D and A is equals to B అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, C is equals to B అని రాసుకోవచ్చు కదా, రాయొచ్చు. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ అండ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ అంటే దాట్ L1 by 8 is equals to L1 plus 264 by 20 ఇలా రాయొచ్చు. ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేస్తే, ఎందుకంటే మనకు ఓన్లీ L1 ఒకటే వేరియబుల్ ఉంది, సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. 2 ఇందులో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది అంటే 2 4, ఇందులో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది అంటే హౌ మెనీ టైమ్స్, 10 times, అగైన్ 2 times, అగైన్ 5 times. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. 5L1 is equals to 2L1 plus
2 into 264 అంతేనా. నౌ ఈ 2L1 ఇటు తీసుకొచ్చేస్తే ఏమవుతుంది 5L1 మైనస్ 2L1 కాబట్టి 3L1 is equals to ఏమవుతుంది 2 into 364. L1 is equals to 2 into 364 by ఎంత వస్తుంది మనకి 3. Sorry, 264 కదా, it's 264. This one is 264. No, simplify చేద్దాం. 8 that 24 and 3 7 8 that 24. L1 is equals to 2 into 88. 80 160 plus 16 178. 178 L1 is equals to. L1 is equals to ఎంత వచ్చింది మనకి 178 వచ్చిందమ్మా. L1 is equals to 178 అంతేనా. 264 3L1 by 3 లో వస్తుంది. So what are required actually మనకి ఇందులో ఏం కావాలి, what is the speed of the train, what is the speed of the train. Speed of the train కావాలంటే ఏం చేయాలి, speed is equals to distance by time. Distance అంతా 178 by time అంతా 8. So find out చేస్తే 2 8 the 16 1 2 8 the 16 and 0.2 ఉంది, some 22.2 meter per second. 22.2 meter per second అంతేనా. ఒకసారి చూడండి, if you have any doubts or any mistakes. A train moves, so అంతా కూడా మనం train moves past a telegraph post and a bridge is 264 meters long in 8 seconds and 20 seconds respectively. What is the speed of the train? What is the speed of the train? Yes. So first of all మనం ఏం చేయాలంటే ట్రైన్ ఈ టెలిగ్రాఫ్ పోస్ట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోము. ఈ ట్రైన్ ఈ టెలిగ్రాఫ్ పోస్ట్ ని క్రాస్ చేయాలంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే L1 డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి. సో ఈ ట్రైన్ ఈ పోస్ట్ ని దాటడానికి 8 సెకండ్స్ పట్టింది. సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 సెకండ్స్. స్పీడ్ అంటే రిలేషన్ ఏముంది, డిస్టెన్స్ అపాన్ టైం. డిస్టెన్స్ అని ఏమనుకున్నాం మనం ఇక్కడ L1 డిస్టెన్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి L1 upon 8 దట్ ఈస్ స్పీడ్. సో ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నాడు, ఇదే ట్రైన్ రైట్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ 264 meters లాంగ్ ప్లాట్ఫామ్ ని క్రాస్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది అన్నాడు, 20 సెకండ్స్ పట్టింది అన్నాడు. ఎంత టైం పట్టింది, 20 సెకండ్స్. నౌ అదే ఈక్వేషన్ వేస్తాం ఇక్కడ, T2 equals to 20 and distance should be covered by the train to cross a platform or a bridge. ఎంత length of the train plus length of the platform. So distance is equals to length of the train plus length of the platform, L1 plus 264. So speed అంటే ఏమనుకున్నాం, distance by time కదా. Distance అంటే L1 plus 264 by 20. దీన్ని సింప్లిఫై చేసేసాం అనుకోండి, L1 by 8 is equals to L1 by 264 by 20. If you simplify that you will get ఏమొస్తుంది మనకి L1 వాల్యూ వచ్చేస్తాం. L1 వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి స్పీడ్ కావాలంటే స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై ఇక్కడ L1 by 8 కాబట్టి ఈ L1 వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఎంత అయితే అంత సబ్స్టిట్యూట్ సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద స్పీడ్ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్. స్పీడ్ దేంట్లో వస్తుంది, మీటర్ పర్ సెకండ్ లో వస్తుందమ్మా. దానిని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ అగైన్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్. మీటర్ పర్ సెకండ్ ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 18/5 తో మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేస్తే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ kmph. Done. Now that is regarding trains. ఇప్పుడు we'll go through a new topic, clocks. అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయం, క్లాక్స్ అంటే గడియారం, వాల్ క్లాక్ ఆర్ హ్యాండ్ రిస్ట్ వాచ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. a very small topic. ఇందులో నుంచి మహా ఆడితే 2 questions, 2 models, 3 models ఉంటాయి, అంత నుంచి అడగడం రైట్. ద ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి దీని గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే వాట్ ఎవర్ ద క్లాక్ ఇట్ ఈస్, ఏ క్లాక్ అన్నా
అంటే అది రౌండ్ గా ఉండొచ్చు, స్క్వేర్ గా ఉండొచ్చు, కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదే ఉంటుంది. రౌండ్ ఉన్న, స్క్వేర్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదే ఉంటుంది. సో ఇట్ కన్సిస్ట్ యాక్చువల్లీ 3 హ్యాండ్స్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ అవర్స్ హ్యాండ్, another one is a minutes hand, another one is a seconds hand. బేసిక్ గా మనం సెకండ్ హ్యాండ్స్ గురించి అసలు డిస్కస్ చేయము. we will discuss only about the 2 hands. One is a short hand or a hours hand, and other one is a long hand or a minutes hand. అంతేనా? సో ఇందులో మనకి ఇక్కడ వాల్యూస్ ఉంటాయి. బెస్ట్ కొంచెం పెద్ద తీసుకుందాం, కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది. రైట్, ఇది సో క్లాక్ ఎలా ఉంటది? 1 2 3 4 6 7 8, and we have hands here. One is like a hours hand, sorry, one is like minutes hand, which we'll call it as a long hand, and other one is like a short hand, which is the hours hand. Right. సో దీంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? ఇక్కడ ఏముంటుంది? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. మనకి క్లాక్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఉంటుందమ్మా. ఇప్పుడు మినిట్స్ హ్యాండ్ ఉంది కదా, మినిట్స్ హ్యాండ్ ఒక రొటేట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ 12 కు మొదలెట్టి 12 to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 మళ్ళీ 12 వచ్చేసరికి ఇట్ రొటేట్స్ 360 degrees ఇన్ 1 hour ఆర్ ఇన్ 60 minutes. అంతేనా? ఈ అవర్స్, ఈ మినిట్స్ హ్యాండ్ 12 కాడ మొదలెట్టి 1 2 ఇలా మళ్ళీ రౌండ్ వేసుకొచ్చినట్టుకి ఎన్ని యాంగిల్ రొటేట్ చేస్తుంది అంటే 360 degrees రొటేట్ చేస్తుంది. 360 degrees రొటేట్ చేస్తుంది. ఎంతలో? 1 hour లో. అవునా? ఈ 1 hour అంటే విల్ కన్సిడర్ as 60 minutes. అంతేనా? ఇది 60 minutes లో 360 degrees యాంగిల్ చేస్తే 1 minute లో ఎంత చేస్తుంది? 1 minute లో ఎంత చేస్తుంది? ఏం చేయాలి? 360 upon 60 which is equals to 6 degrees. 1 minute లో ఎంత చేస్తుంది? 6 degrees చేస్తుంది. అవునా? అండ్ ఇక్కడ చూడండి, అవర్స్ హ్యాండ్ ఉంది అనుకోండి. దిస్ వన్ ఇస్ మినిట్స్ హ్యాండ్, అవర్స్ హ్యాండ్. అవర్స్ హ్యాండ్కి వచ్చేసరికి ఇది 1 hour ఎంత రొటేట్ చేస్తుంది? 1 hour లో ఇది 12 కాడ నుంచి 1 వరకు వస్తుందమ్మా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రొటేట్ చేస్తుంది. అంటే ఎన్ని డిగ్రీస్ చేస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 360ని ఇది 12 parts చేసింది. 1 2 3 4 5 6 up to 12 parts. 360 divided by 12 which is equals to ఎంత? 30 degrees. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి యాంగిల్ ఎంత ఉంటది అంటే 30 degrees ఉంటదమ్మా. ఎంత ఉంటది? 30 degrees ఉంటది. గాట్ ఇట్? అంటే అవర్స్ హ్యాండ్ 1 hour లో ఎంత డిగ్రీస్ ట్రావెల్ చేస్తుంది? ఓన్లీ 30 degrees ట్రావెల్ చేస్తుంది. 1 hour is nothing but 60 minutes లో it makes 30 degrees, and in 1 minute 30 by 60 which is equals to half degree. 1 minute లో అవర్స్ హ్యాండ్ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? half degree ట్రావెల్ చేస్తాం. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి ఏంటంటే, సో మనకి 11 to 12 to 1 ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంటుంది? 30 degrees. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికన్నా 30 degrees, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికన్నా ఇట్ షుడ్ ట్రావెల్ 30 degrees. ఇట్ షుడ్ ట్రావెల్ అంటే ఏంటది? అవర్స్ హ్యాండ్. అవర్స్ హ్యాండ్ 1 hour ట్రావెల్ చేస్తే ఇట్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 degrees. ఇట్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 degrees. గాట్ ఇట్? సో ఇంకా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటదంటే, ఎస్, మనకి టైంలో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే చూడము, మనం జస్ట్ ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్. ఇది అవర్స్ హ్యాండ్ అనుకుందాం, ఇది అవర్స్ హ్యాండ్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ మినిట్స్ హ్యాండ్ టువర్డ్స్ అవర్స్ హ్యాండ్ ట్రావెల్ చేస్తుందా, లేదంటే అవే ఫ్రమ్ ద అవర్స్ హ్యాండ్ ట్రావెల్ చేస్తుందా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ డోంట్ గో విత్ ఫార్ములాస్ ఎదుకోకుండా మామూలుగా ఆలోచిద్దాం. సో ఈ మినిట్స్ హ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అది అవర్స్ హ్యాండ్ కి టువర్డ్స్ అవర్స్ హ్యాండ్ వెళ్తుందా, లేదంటే అవే ఫ్రమ్ ద అవర్స్ హ్యాండ్ వెళ్తుందా అన్నది తెలియాలి. అవే ఫ్రమ్ ద అవర్స్ హ్యాండ్ వెళ్తుంది అన్నది తెలియాలి. ఇప్పుడు కూడా ఈ మన క్లాక్ లో
180 degrees పైన ఎప్పుడు కూడా మనం యాంగిల్ చెప్పం. 180 degrees పైన ఎప్పుడు కూడా యాంగిల్. ఒకవేళ ఇది 180 degrees యాంగిల్ వచ్చిన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 270 degrees యాంగిల్ వచ్చింది అనుకో, దాన్ని ఏం చేయాలంటే 360 లోంచి మైనస్ చేసి వచ్చిన యాంగిల్ ని చెప్తాం. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎడ్జ్ లో వి గాట్ 2 యాంగిల్స్. ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ వస్తుంది. ఇది 90 degrees యాంగిల్, ఇది 270 degrees యాంగిల్. ఎప్పుడు కూడా మనం బిలో 180 degrees యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో అది చెప్తాం. ఇక్కడ 90 ఉంది కాబట్టి ఇది 90 degrees అని చెప్తాం, అంతేగాని 270 degrees అని చెప్పం. అన్లెస్ అంటిల్ మనకి వాట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎగ్జామ్ లో ఈ 90 degrees అనేది ఆప్షన్ లేకపోతే దాన్ని యూ హావ్ టు గో విత్ 270 అంటిల్ యూ హావ్ టు కన్సిడర్ ద లోవర్ యాంగిల్. ఆ రెండిట్లో ఏది చిన్నదైతే అది కన్సిడర్ చేస్తాం. క్లియర్? నెక్స్ట్, సో ఇంకా ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందంటే మనకి చూడండి, ఎప్పుడు కూడా మనకి క్లాక్స్ లో బెటర్ ఏంటంటే ఒక క్లాక్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ వెన్ ద క్లాక్ షోస్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమడగచ్చు, వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ అవర్స్ హ్యాండ్ అండ్ మినిట్స్ హ్యాండ్. ఎప్పుడు కూడా అవర్స్ కి మినిట్స్ కి అడుగుతాం. మినిట్స్ హ్యాండ్ వెన్ ద టైమ్ షోస్, ఏం తీసుకుందాం, when the time shows 320 తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 320. ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడంటే టైం వాచ్ లో 320 అయితే ఆ అవర్స్ హ్యాండ్ కి అండ్ మినిట్స్ హ్యాండ్ కి యాంగిల్ ఎంత ఉంటది అని అడిగాడు. అవర్స్ హ్యాండ్ కి మినిట్స్ హ్యాండ్ కి యాంగిల్ ఎంత ఉంటది అని అడిగాడు. ఇఫ్ వి కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ ద క్లాక్, ఇది క్లాక్ అనుకుంటే 320 అంటే 1 2 3 4 అంటే కదా, ఇది 12 1 2 3 4 5 6. ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 320కి మినిట్స్ హ్యాండ్ వచ్చి ఎగ్జాక్ట్ గా దేని మీద ఉంటది, 4 మీద ఉంటది. మినిట్స్ హ్యాండ్ వచ్చి ఎగ్జాక్ట్ గా 4 మీద ఉంటది. అవర్స్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంటది, 3 దాటి కొంచెం ముందుకు వస్తాము. 3 దాటి కొంచెం ముందుకు వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా 3 మీద, ఒకవేళ అవర్స్ హ్యాండ్ ఎగ్జాక్ట్ గా 3 మీద ఉందనుకో, ఇది ఇక్కడ 3 ఉంటది, ఇది 4 ఉంటది కాబట్టి 30 అని చెప్పేస్తాం. కానీ 3 దాటి అది ఎన్ని మినిట్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, 20 మినిట్స్ ట్రావెల్ చేస్తాము. ఎన్ని మినిట్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, 20 మినిట్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒకసారి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. యాక్చువల్లీ 3కి 4కి మధ్యన మనకి యాంగిల్ ఎంత ఉంటది అనుకున్నాం, మనం 30 degrees ఉంటది అనుకున్నాం. యాంగిల్ ఎంత ఉంటది అనుకున్నాం, 30 degrees ఉంటది. ఈ 30 degrees ను వదిలి ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ ఉంది, అవర్స్ హ్యాండ్ ఉంది కదా, అది ఎన్ని మినిట్స్ ట్రావెల్ చేసింది, 20 మినిట్స్ ట్రావెల్ చేసింది. ఎన్ని మినిట్స్ ట్రావెల్ చేసింది, 20 మినిట్స్ ట్రావెల్ చేసింది. సో ఇఫ్ ఇట్ ట్రావెల్స్ 20 మినిట్స్ ఎన్ని డిగ్రీలు కవర్ చేస్తుంది, యాక్చువల్లీ అవర్స్ హ్యాండ్ 1 minute కి ½ degree కవర్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఇక్కడ చూడండి వేర్ ఇట్ ఈస్, హియర్ 1 minute లో అవర్స్ హ్యాండ్ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఇది అవర్స్ హ్యాండ్. ఇట్ ట్రావెల్స్ హౌ మచ్ యాంగిల్ ఇట్ మేక్స్, ½ degree. అంటే 1 minute లో అది ½ degree చేసింది అంటే 20 minutes లో ఎన్ని డిగ్రీలు చేస్తుంది, 10 degrees చేస్తాం. 10 degrees యాంగిల్ టువర్డ్స్ మినిట్స్ హ్యాండ్కి వస్తుంది. ఎందుకంటే అవర్స్ ఇలా మినిట్స్ హ్యాండ్ దగ్గరికి రావాలి కదా. అంటే ఏం చేయాలి, టోటల్ 30 degrees లో నుంచి 10 degrees తీసేస్తే 20 degrees ఈజ్ యోర్ ఆన్సర్. 20 degrees ఈజ్ యోర్ ఆన్సర్. అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా 320కి ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద 2 hands ఈజ్ 20 degrees అని చెప్తాము. యాంగిల్ బిట్వీన్ ద 2 hands ఈజ్ 20 degrees. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను వినండి. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ లైక్ 315 తీసుకుందాం, ఇంకా క్లారిటీ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో టు సమ్ అదర్ థింగ్. ఇప్పుడు టైమ్ 3:15 అయితే 3 hours 15 minutes అయితే వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్, వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 hands అంటాడు. అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి మనం, 315 అనేసరికి ఏమవుతుంది, ఈ వాట్ ద యాంగిల్ హ్యాండిల్ కాల్డ్ మినిట్స్ హ్యాండిల్. మినిట్స్ హ్యాండిల్ ఎగ్జాక్ట్ గా అది 3 మీద ఉంటది. అండ్ అవర్స్ హ్యాండిల్
కొంచెం బయటకు వచ్చి ఉంటుంది, కొంచెం బయటకు వచ్చి ఉంటుంది. అంటే ఆ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, రెండింటి మధ్య యాంగిల్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఎంత ఉంటది అని అడిగాడు అనుకోమా, ఇది 3 and 15 minutes ట్రావెల్ చేస్తే ఇది ఎన్ని డిగ్రీలు చేస్తుంది? 7.5. ఎందుకంటే 1 minute కి అవర్స్ హ్యాండ్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? 1/2 degree చేస్తుంది. కాబట్టి ఇది 15 minutes ట్రావెల్ చేస్తుందంట. 15 minutes ట్రావెల్ చేస్తే అది ఎన్ని డిగ్రీలు చేయాలి? 7.5 degrees it may make. Got it? Percent is 60. That means you will get 180 minus 15 20 into 11. 20 divided by 2. What we get? 60 by 2. Right. That is the thing. Next, ఇప్పుడు if we consider like what is the angle between the two hands when the time shows 11:10. Time shows 11:10. 11:10 కి ఆ రెండింటి మధ్య యాంగిల్స్ ఎంత ఉంటుంది అని అడిగాడు. సో 1 2 3 4 5 6 this one is 12 6 3 9 and 1 2 4 5 6 7 8 and 10 11. సో 11:10 అంటే మీ ఇక్కడ మినిట్స్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? 10 అంటే 2 దగ్గర ఎక్కడ ఉంటుంది, అండ్ అవర్స్ హ్యాండ్ ఏముంటది? 11 కి కొంచెం దాడుతుంది అమ్మ, 11 కి కొంచెం వస్తుంది, అంటే టువర్డ్స్ 12 ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ది యాంగిల్ అంటే ఇక్కడ నుంచి చూడండి, 12 కాడ నుంచి 1 వరకు ఇది 30 degrees, 1 కాడ నుంచి 2 వరకు 30 degrees. ఇక్కడ నుంచి వచ్చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ యాంగిల్ కనుక్కోవాలి. 12 కాడ నుంచి అంటే ఇప్పుడు 11 మీద తర్వాత 11 to 12 యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? 30 degrees ఉంటుంది. ఈ 30 degrees లో ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ అవర్స్ హ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం మూవ్ అయింది. ఎలా మూవ్ అయింది? టువర్డ్స్ 12 వైపు మూవ్ అయింది. ఎన్ని డిగ్రీస్ మూవ్ అయింది? 10 minutes మూవ్ అయినాం. 10 minutes మూవ్ అయింది. 10 minutes మూవ్ అయితే ఎన్ని డిగ్రీలు చేస్తుంది? 1 minute కి 1/2 degree కాబట్టి 10 minutes కి ఎంత చేస్తుంది? 5 degrees మూవ్ అయింది. అంటే ఈ వాట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్, ఈ 30 లోంచి ఈ 5 degree తీసేయాలి కదా. 30 లోంచి 5 degree తీసేస్తే ఇక్కడ 25 degrees 30 degrees. 60 plus 20 is 85. So it makes 85 degrees angle when the time shows 11 hours 10 minutes. When the time shows 11 hours 10 minutes. Is that clear? Yes. ఇంకా what the angle, ఇంకా clocks లో వాడు ఇది అడుగుతున్నాడు. This is the one model. ఇంకొక మోడల్ ఉంటుంది. Let us check with that. సో దీనికి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. మనం ఫార్ములాస్ చేసుకుంటే విల్ గెట్ లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్. ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలంటే నేర్చుకోవాలి. ఆ ఫార్ములాస్ ఏంటి అండ్ మోడల్స్ ఏంటి అనేది I'll let you know. Done. Now we will go with another topic. Averages. What the topic is? Averages. Average అంటే ఏంటి? యాక్చువల్లీ మనకి యావరేజ్ అంటే ఏంటి అని చెప్తారంటే సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్. సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఒక 3 values ఉన్నాయి అనుకుందాం, లేదా 2 values ఉన్నాయి అనుకుందాం, 20
and 30, what will be the average? అంటే ఇందులో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయేమో మనకి 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ రెండిటి సమ్ అంతా అంటే యాడ్ చేయాలి కదా. యూ విల్ గెట్ 20 plus 30 divided by how many observations we have? We have only 2 observations. Then you will get 25 is the average. 25 is the average. అంతేనా? మనకి ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఇప్పుడు వాడేమంటాడంటే ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 50 natural numbers. ఫస్ట్ 50 natural numbers అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 1 2 3 up to 50 natural numbers కి యావరేజ్ కావాలంట. ఏం కావాలంట, ఫస్ట్ 50 natural numbers కి యావరేజ్ కావాలంట. సో మనకి యావరేజ్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం, సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, ఇదే కదా యావరేజ్ అనుకున్నాం. దీనికి డైరెక్ట్ యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కష్టం, కానీ when we have, if we know sum of 50 natural numbers sum ఎంత, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2. ఇక్కడ n అంటే ఏంటనుకున్నాం, హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్, దాట్ ఇండికేట్స్ n అనుకున్నాం. ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయో ఆ నెంబర్ ని n అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ n ఏమవుతుంది, 50 into 51 by 2 ఏమొస్తుంది మనకి, 25 into 51, అంతేనా. 51 into 5, 5 5 is 25 plus 2 27, 5 2 is 10, 12. This becomes your sum. 1271 అనేది సమ్. దేని సమ్, దిస్ వన్. ఇక్కడ ఫస్ట్ 50 natural numbers ఎంత వస్తుంది అంటే n into n plus 1 by 2, where n is equals to 50, ఎందుకంటే 50 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇది సమ్ is equals to 1275 అంతేనా. సో 5 1s are 5 and 5 is 25 plus 2 7 7 2 5 2 is 10 plus 2 12, 1275 అనేది సమ్. అండ్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్, నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 50 ఉన్నాయేమో. 1275 by 50, this is average. అంటే ప్రతిదానికి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కన్నా బెటర్ ఏంటంటే మనకున్న ఫార్ములాని మినిమైజ్ చేసేసుకున్నాం. n into n plus 1 by 2, this is sum. దీన్ని ఏం చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ తో డివైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 up to 50 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని ఏమనుకుంటాం మనం, యాక్చువల్లీ n అనుకుంటాం. కాబట్టి బెటర్ యూ గో n plus 1 by 2 is your average. n plus 1 by 2 is your average. అలా కాకుండా ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే చూడమ్మా, ఎప్పుడన్నా కానీ 1 2 3 4 ఫైండ్ ద యావరేజ్. యావరేజ్ అంటే యాక్చువల్లీ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, 1 plus 2 plus 3 plus 4, వాట్ విల్ గెట్ హియర్ 5 6 6 plus 4 10 by 2, దట్ మీన్స్ 5 is the average. అంతే కదా. యావరేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, 1 plus 2 plus 3 plus 4 by ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి, 4 ఉన్నాయి. సో వాట్ విల్ గెట్ హియర్ 10 by 4, which is equals to 2.5 is the average. 2.5 is the average. అలా కాకుండా సింపుల్ గా ఎలా చేయాలంటే, when the numbers are consecutive numbers, if a required average is equals to first number plus last number by 2. ఎంతమ్మా, ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ by 2 అంటే 1 plus 4 by 2, which is equals to 5 by 2 is equals to 2.5 is equals to 2.5. యావరేజ్ సిమిలర్ గానే వస్తుంది. ఎప్పుడైనా మనకి నెంబర్ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. అంటే 1 2 3 4 5 6 ఇది కాన్సిక్యూటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్, లైన్ వరుస క్రమంలో సంఖ్యలు. when the numbers are consecutive numbers, ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే నెంబర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 ఇలా కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ ఏమనుకున్నాం, ఫస్ట్ మోడల్ ఏంటి 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 by ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అదొకటి. వాట్ విల్ గెట్ 1 plus 2 is 3 3 plus 3 6 6 plus 4 is 10 15 by ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 which is equals to 3. ఇలా అన్న ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. లేదంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ by 2, అదేంటి 1 plus 5 by 2 is equals to 6 by 2 is equals to 3 is equals to 3.
ఇలా అన్నా చేయొచ్చు. ఇంకో మోడల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్స్ వచ్చి ఆడ్ నెంబర్స్ అయింది అనుకోండి. ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే ఎన్ని నెంబర్లు ఇచ్చాడు? 1 2 3 4 5 నెంబర్స్ ఇచ్చాడు. అంటే ఇఫ్ ద గివెన్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్, దెన్ మిడిల్ వన్ ఇస్ ద యావరేజ్. జస్ట్ సింపుల్ గా 3 అని చెప్పేస్తాం. ద నెంబర్స్ ఆర్ ఈవెన్ నెంబర్స్, అంటే గివెన్ నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అయి ఉంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 2.5 వచ్చిందా? 2.5. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 అని తీసుకోవచ్చు. 1 + 4 అంటే 5/2 వస్తుంది మీకు. అండ్ ద మిడ్ వాల్యూస్ కన్నా యావరేజ్ తీసుకోవచ్చు. 2 + 3 యూ విల్ గెట్ 5/2. ఏదన్నా ఒకటే వస్తుంది. బెటర్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ బట్టి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో దీన్ని బట్టి ఫస్ట్ 100 న్యాచురల్ నెంబర్స్ యావరేజ్ ఎంత? What is the average of first 100 natural numbers? And very simple. Maamuluga it's a very lengthy process, but first number 1 2 up to 99 100. Manki average ela find out plus number by 2 plus 100. So average ఇంకా మనకి యావరేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ లో 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాము. ఏ బి డిఈ మెంబర్స్ ఉన్నారు. అదేమంటే ద యావరేజ్ ఆఫ్ A, B, C, D, E is 50 kgs. Average weight అనుకుందాం. So the average weight of A, B, C, D, E is 50 kgs అన్నాడు. అప్పుడు అప్రాక్సిమేట్ గా ఏ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ది అప్రాక్సిమేట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ పర్సన్ అంటే ఏ అనే కాదు, ఇండివిజువల్ గా మనం అప్రాక్సిమేట్ గా వెయిట్ ఎంత ఉంటది? యూజువల్ గా మనం ఏమనుకుంటా అంటే ఇది 50 kgs అన్నాడు, ఇక్కడ 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి by 5 is equals to 10 kgs is the average weight అనుకుంటాం జనరల్ గా. బట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఎందుకనంటే ఎప్పుడైనా మనకి క్వశ్చన్ లో యావరేజ్ అని ఇచ్చాడు అంటే అది అప్రాక్సిమేట్ గా ఇండివిజువల్ వెయిట్ అమ్మ, దాన్ని ఇండివిజువల్ వెయిట్ అని తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అనుకున్నట్టు 10 kgs అనుకో, అంటే ఏ 10 kgs, బి 10 kgs, సి 10 kgs, డి 10 kgs అండ్ ఈ 10 kgs. అప్పుడు టోటల్ సమ్ ఏమవుతుంది? 10 + 20 30 40 50 అంతే కదా. 10 + 10 + 10 + 10 + 10. This is the sum divided by numbers. How many numbers are there? ABCD 5 numbers ఉంది అంటే 50/5 which is equals to 10 kgs. ఇది యావరేజ్ అవ్వాలి. మన లెక్క ప్రకారం యావరేజ్ ఏమవ్వాలి? 10 kgs అవ్వాలి. బట్ ఆయన ఏమన్నాడు? ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ABCD is 50 kgs అన్నాడు. సో ఇలా 10 అని తీసుకోకూడదు. యావరేజ్ వెయిట్ ఎంత అన్నాడు అంటే యావరేజ్ వెయిట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్కరు వెయిట్ ఇచ్చారని తీసుకుంటాము. గాట్ ఇట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A, B, C, D, E. So if we consider the average weight of ABCD is 30 kgs అన్నాడంటే ఎలా తీసుకోవాలి మనం? A వాల్యూ 30 అప్రాక్సిమేట్ గా అండ్ B is also 30. ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్కరు వెయిట్ 30 kgs అని తీసుకుంటాం. అంటే ఇది 30 30 30, దిస్ వన్ ఇస్ 30 and 30. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఏమవుతుంది? యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అనుకో, A + B + C + D + E upon 5 ఏం రావాలి? 30 + 30 + 30 + 30 + 30 upon 5. 5 3 15 కాబట్టి 150/5 which is equals to 30 kgs. ఆయన అన్నది 30 kgs యావరేజ్ వచ్చింది. ఇది మర్చిపోకూడదు ఎప్పుడు కూడా. మనకి ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఈస్ 30 kgs అంటే గ్రూప్ లో ప్రతి ఒక్కరిది 30 kgs అని తీసుకోవాలమ్మా. అంతేగాని టోటల్ ఇప్పుడు టోటల్ గ్రూప్ వెయిట్ ఎంత అవుతుంది?
టోటల్ వెయిట్ ఎంత అవుతుంది అంటే 30 into how many guys are there in the group? 5 guys is equals to 150 kgs is the total weight of the group and 30 kgs is the average weight of the group. Now average ki total ki ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ తెలియాలమ్మ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసినప్పుడు, లేదంటే కష్టమైపోతుంది. ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ మీన్ బై యావరేజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వెయిట్, రైటా? ఇప్పుడు ఇందులో మనకి క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడండి, ఇలా అడుగుతాడు. ఒక గ్రూప్ ఉంది, లెట్ us కన్సిడర్ A B C D E, A B C D E, and the average weight of the group, let us consider that is 50 kgs. ఇది average weight అమ్మ. Average weight of the group, the entire group is 50 kgs. ఇప్పుడు వాడు ఏమంటాడంటే when a new person entered into the group, let us consider F అనేవాడు గ్రూప్ లో వచ్చాడు అనుకుంది. when a new persons enter into the group, అప్పుడు ఏమవుతుంది? when a new person entered into the group ఏమవుతుంది? we occurred 3 cases. Averages లో maybe the average increases, otherwise decreases or remains same. ఇప్పుడు యావరేజ్ రిమైన్స్ సేమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే the weight of the entered person is also 50 kgs. అంటే F కూడా 50 kgs ఉంటే యావరేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటదమ్మ. వాడు ఏమంటాడంటే when the new person entered into the group, the average remains same. అంటే ఇక్కడ కొత్తడు వచ్చిన యావరేజ్ అలానే ఉందట అంటే అప్పుడు మనకేం అర్థం అవ్వాలి? ఖచ్చితంగా వచ్చిన ఆయన కూడా ద వెయిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇస్ ఆల్సో 50 kgs అని తీసుకుంటాం. గాట్ ఇట్? అలా కాకుండా when the new person entered into the group, the average is increased by 2 kgs. అంటే ఎఫ్ రావడం వల్ల ఎంత పెరిగిందంట? టోటల్ యావరేజ్ 2 kgs పెరిగిందంట. అంటే 50 ఉండేది కాస్త 52 kgs అయిందంట. 52 kgs అయిందంట. అయితే వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద ఎంటర్డ్ పర్సన్? అప్పుడు ఎఫ్ వెయిట్ ఎంత అని అడుగుతాడు. యూజువల్ గా మనకి ఎఫ్ వెయిట్ తెలియదు కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఎంత అని తెలుసు మనకి? 50 అని తెలుసు కదా. సో ఏ ఎంత? 50, A ప్లస్ B ప్లస్ C ప్లస్ D ప్లస్ E బై 2. ఇప్పుడు ఏమొచ్చండి? ఎఫ్ కూడా వచ్చాడు. ఎఫ్ మనకు తెలియదు. బై ఎన్ని? సారీ 2 కాదు. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు? 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అప్పుడు ఏమవ్వాలి? 50 kgs కాస్త ఎంతకి వెళ్ళిందంట? 52కి వెళ్ళిందంట. 52కి వెళ్ళిందంట. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం? ఏ వాల్యూ ఎంత అని తెలుసు? వీడిది 50 కదా. దాన్ని విల్ గెట్ 250 ప్లస్ ఎఫ్ అది మనకు తెలియదు. ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 52 ఇంటూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అయిపోతే 6 into 6 అవుతుంది. అంతేనా? దాన్ని విల్ గెట్ 6 to the 12, 1 6 5 31 312. సో 250 plus f is equals to 312. F is equals to 312 minus 250. That is equals to ఎంత వస్తుంది మనకి? 62 kgs. 62 kgs. ఏంటది? ఎఫ్ వెయిట్ అమ్మ. దట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద ఎంటర్డ్ పర్సన్. ఇది మాన్యువల్ గా సాల్వ్ చేస్తే ఇలా సాల్వ్ చేస్తాం. అదే మనం షార్ట్ కట్ లో సాల్వ్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలంటే అమ్మా, యావరేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 kgs పెరిగింది అని చెప్పడం. 2 kgs పెరిగింది అంటే అర్థం ఏంటంటే గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళ మీద 2 kgs పెరుగుతుంది. గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కడి మీద 2 kgs పెరుగుతుంది. అప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేస్తా అంటే, ఒకవేళ ఎఫ్ అది కూడా 50 అనుకున్నాం అనుకోండి, జస్ట్ అజంప్షన్. ఎఫ్ వాల్యూ కూడా 50 అనుకుంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి? 1 2 3 4 5 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అవునా? 6 మెంబర్స్ ఒక్కొక్కరి మీద 2 kgs పెరిగింది అనుకో, 6 మెంబర్స్ మీద ఎంత పెరిగింది? 12 kgs పెరుగుతుంది. అప్పుడు 50 ప్లస్ ఈ 12 దీనికి యాడ్ చేసాం అనుకో, ఎంటర్డ్ గ్రూప్ ఈస్ 62 kgs. ఎంటర్డ్ పర్సన్ వెయిట్ ఈస్ 62 kgs.
ఇది కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. ఐ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చేసి చెప్తాను. ఒక గ్రూప్ ఉంది, గ్రూప్ లో 4 members ఉన్నారు అనుకుందాం, A, B, C, D, and the average weight of the group, let us say 30 kgs. When E entered, the average is increased by 3 kgs. When E entered, the average is increased by 3 kgs. Find the weight of E. Weight of E ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతాడు. వెయిట్ ఆఫ్ ఈ ఎంత? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి? ఒకవేళ వీడిది 30 అనుకుంటే 30 ప్లస్, ఇప్పుడు గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 1 2 3 4 5 members ఉన్నారు. ఒక్కొక్కడి మీద ఎన్ని కేజీలు పెరిగింది? 3 kgs పెరిగింది. ఒక్కడి మీద 3 kgs పెరిగితే 5 members మీద ఎంత పెరుగుతుంది? 5 3 15. Then it becomes 45 kgs. Then it becomes 45 kgs. అలా కాకుండా మాన్యువల్ గా సాల్వ్ చేసాం అనుకోమా, ఏ ఎంత? 30 ప్లస్ 30B, C ఇది కూడా 30, D ఇది కూడా 30 ప్లస్ ఇది తెలియదు, డివైడెడ్ బై 1 2 3 4 5 members ఉన్నారు కాబట్టి 5 is equals to ఏమైంది? 3 kgs ఇంక్రీజ్ అయిందంట. ఇనిషియల్ గా 30 ఉండాలి, ఇప్పుడు ఎంత అయింది? 33 kgs ఉంది. గాట్ ఇట్? 33 into 5, 5 3 15, 1 15 1 16, 165. 165 is equals to 30 plus 30 plus 30 plus 30 anta 120 plus E. Then E is equals to 165 minus anta 20, which is equals to 45, which is equals to 45. That is the weight of E. That is the weight of E. E weight entante 45 kgs. అలాగే దిస్ ఇస్ ద వాట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్, ఇది షార్ట్ కట్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇదే కేసులో ఒకవేళ తగ్గితే పరిస్థితి ఏంటి? గ్రూప్ ఉంది, గ్రూప్ లో వి హ్యావ్ A, B, C, D, E ఇలా ఉన్నారు. ద ఒరిజినల్ వెయిట్ లెట్ us say 30 kgs, and when a new person like F entered, the average is decreased by 2 kgs. Average is decreased by 2 kgs. మాన్యువల్ గా ఏం చేస్తాం? 30 kgs కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిది 30 అని చేసేసుకుంటాం. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? A ప్లస్ B ప్లస్ C ప్లస్ D ప్లస్ E ప్లస్ F, ఈయన కొత్త ఎంటర్డ్ అయిన పర్సన్, డివైడెడ్ బై 6 is equals to ఇనిషియల్ గా 30 ఉండాలి, 2 kgs తగ్గింది అంటే 28 కి వచ్చిందమ్మా. 2 kgs తగ్గింది అంటే 28 కి వచ్చింది. సింప్లిఫై చేసేసాం అనుకో, వాట్ వి హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ఒక్కొక్కరిది ఎంత? 30, 1 2 3 4 5 30s ఎంత? 150 ప్లస్ F is equals to ఎంత? ఇది మనకి 28 into 6, 28 into 6, then we'll get 168. Then F is equals to 168 minus 150, అంతేనా? Then what will get? 18 kgs. What will get? 18 kgs. ఇది షార్ట్ కట్ లో చేయడం ఎలా చేస్తాం? ఒకవేళ F అది కూడా 30 అనుకుంటే, ఇప్పుడు గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 1 2 3 4 5 6 members ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరి మీద ఎన్ని కేజీలు తగ్గుతుంది అంట? 2 kgs తగ్గుతుంది. 6 members మీద ఎన్ని కేజీస్ తగ్గుతుంది? 12 kgs తగ్గుతుంది. అది తీసేసామనుకో, you will get the weight of entered person, that is F, which is equals to 18 kgs. అంటే యావరేజ్ పెరిగింది అంటే ఒక్కొక్కరి మీద ఎంత పెరుగుతుంది అంటే 2 kgs అంటే 2 kgs పెరుగుతుంది, 3 kgs అంటే 3 kgs పెరుగుతుంది. అదే యావరేజ్ తగ్గింది అన్నాడు అనుకో, ఒక్కొక్కరి మీద 2 kgs తగ్గింది అంటే గ్రూప్ లో ఎంత మంది ఉన్నారో అంతమంది మీద 1 kg తగ్గుతుంది. అంతమంది మీద 1 kg తగ్గుతుంది. ఐ మీన్ 2 kgs అంటే 2 kgs తగ్గుతుంది. ఇది షార్ట్ కట్, రైట్? ఇంకా దీంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతారంటే, జస్ట్ a minute. Let us go to the new page. ఒక స్కూల్
Let us go with ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ కానీ జస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నాను. Yes. Average. Yes. Now, it's not moving. Okay. Let us go with an averages. So average of n natural numbers. Average of n natural numbers. ఏమనుకున్నామా? Actually, average కావాలి అంటే average is equals to sum of observations by number of observation. Average of n natural numbers. రాసుకోవాలి. Average of n natural numbers. Actually, sum of n natural numbers anta n into n plus 1 by 2 into ఇది sum divided by number of observations అంటే ఇందులో ఎన్ని observations ఉంటాయి? n observation ఉంటాయి కాబట్టి n, then you will get n plus 1 by 2. That n get cancel, you will get n plus 1 by 2. First 50 natural numbers ఏమనుకున్నాం? 1 2 3 up to 50 natural numbers. Actually మనం షార్ట్ కట్ అనుకున్నాం, ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2, 1 plus 50 by 2, ఇది వచ్చి యావరేజ్ అవుతుంది. అలాగే ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఏముంది? n plus 1 by 2. n అంటే ఇందులో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 up to 50 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 50 plus 1 by 2 is equals to 51 by 2. దేనికన్నా యావరేజ్ అవుట్ వస్తుంది. Average of even numbers, n even numbers. Average of n even numbers. Average of n even numbers. ఇదంతా తీసుకోవాలి, నోట్స్ తీసుకోవాలి. n plus 1, n plus 1. Yeah. Let us take an example. 2 4 6 ఇలా 3 ఉన్నాయి అనుకోమా. యావరేజ్ ఏమవుతుంది? 6 plus 4 10, 12 by 3, 12 by 3.
అంతేనా? 12/3 అంటే 4 is the average, is equals to average. అదే మనం డైరెక్ట్ గా if the numbers are consecutive even numbers, then average is given by n plus 1. n అంటే ఇది ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 numbers ఉన్నాయి కాబట్టి 3 plus 1 you will get 4. 3 plus 1 you will get 4. Next, average of n odd numbers. Average of n odd numbers. Odd numbers is given as n. For example, 1 3 5. 3 numbers ఉన్నాయి అనుకున్నాం. Average ఏమవ్వాలి? ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ ఇది, దట్ మీన్స్ 6 plus 3 9/3 which is equals to 3. అలా కాకుండా డైరెక్ట్ మనం ఏం తీసుకోవచ్చు? if the numbers are consecutive odd numbers, then we consider average as number of numbers. ఎన్ని numbers ఉన్నాయి? 1 2 3 కాబట్టి we'll consider it is 3. Average is 3. Done. So we have the average age of 3 boys is 30 years. Question number. The question ఏమన్నారంటే, in a class the average age of boys is 13 years. What is the question here? Question నేను చేస్తాను. యాక్చువల్లీ ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, అదిలో రావట్లేదు. దట్స్ ఐ యామ్ రైటింగ్ ద క్వశ్చన్ హియర్. ఏమన్నాడు? In a class the average age of boys, average age of boys, average age of 20 boys, of 20 boys is 13 years. 13 years. The average age of 20 boys is 13 years. And the average age of 30 girls is 12 years. And the average age of 30 girls is 12 years. What is the average age of whole class? What is the average age of whole class? అంటే ఇక్కడ చూడమ్మా, ఒక క్లాస్ రూమ్ ఉంది. క్లాస్ రూమ్ లో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు? 20 బాయ్స్ 30 గర్ల్స్ ఉన్నారు. 20 బాయ్స్ 30 గర్ల్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాడేమన్నాడంటే యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ బాయ్స్ 13 ఇయర్స్. ఎన్ని బాయ్స్ ఉన్నారు? 20 బాయ్స్ ఉన్నారు. అండ్ యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత? 13 ఇయర్స్. ఇప్పుడు 20 బాయ్స్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఒక గ్రూప్ లో 20 బాయ్స్ ఉన్నారు. ఏబిసి అలా 20 బాయ్స్ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 13 ఇయర్స్ ఇచ్చాడు. యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 13 ఇయర్స్ ఇచ్చాడు. అంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్, ఒక్కొక్కడి ఏజ్ 13 ఇయర్స్, అంతే కదా? ఒక్కొక్కరి ఏజ్ 13 ఇయర్స్. సో ద టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ ఏమొస్తుంది? 20 into 13 కదా ఇది. ద టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఎంత వస్తుంది? 20 into 13, that is equals to 260 years. ఇది బాయ్స్ టోటల్ ఏజ్ అండి, బాయ్స్ టోటల్ ఏజ్. అదే టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఎంత వస్తుంది? హౌ మెనీ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్? 30 గర్ల్స్ ఆర్ దేర్. అండ్ ఇండివిజువల్ గా ఇక్కడ యావరేజ్ ఏజ్ ఈస్ 12 ఇయర్స్ అన్నాడు. అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, ఒక గ్రూప్ ఉంది, అందులో 30 గర్ల్స్ ఉన్నారు, అండ్ ద యావరేజ్ ఇస్ గివెన్ as 12 ఇయర్స్. యావరేజ్ 12 ఇచ్చాడు అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలని చెప్పాం? ఒక్కొక్క గర్ల్ ది ఇట్స్ 12 ఇయర్స్. 30 గర్ల్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ద టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ గర్ల్స్ 30 గర్ల్స్ ఈజ్ అంటే ఎంత వస్తుంది? 360 ఇయర్స్. ఇది బాయ్స్ ది టోటల్ ఏజ్, ఇది గర్ల్స్ ది. ఇప్పుడు వాడేమడిగాడు? వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్? యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. క్లాస్ కావాలంటే మొత్తం క్లబ్ చేయాలి. 30 బాయ్స్ 20 గర్ల్స్ కదా. అప్పుడు మనకి సమ్ ఆఫ్ యావరేజ్ అంటే ఏంటి? యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ అపాన్ నెంబర్, అంతే కదా. ఇప్పుడు సమ్ కావాలంటే ఎంత? 260, that is the total age of boys, plus 360, that is the total age of girls, divided by number. మొత్తం ఎంతమంది నెంబర్స్ ఉన్నారు మనకి? we have 20 boys and 30 girls, which is equals to 50. 20 plus 30 is equals to 50. అంతేనా? సింప్లిఫై చేసేసాను. 500 620
620 upon 50. 0, 0 get cancelled. 1 and 2.4. Then years. Average age of the girls, average age of the classroom is 12.4 years. Average age of the class gets 12.4 years. Got it? Now, if we consider average age of the classroom, 27 students is 16 years. If the teacher's age is also included, the average increase by 1 year. Yeah. So if it is possible, let's yes. Done. Sure. Thing is, the average age of class of 27 is 16 years. Average age of class 27 students is 16 years. I want to do teachers is also included. The teachers is also included. The average is increased by 1 year. The average is increased by 1 year. Then find the age of the teacher. మొత్తం క్లాస్ లో 27 మెంబర్స్ ఉన్నారు అండ్ యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత 16 ఇయర్స్ 16 ఇయర్స్ అంటే ఇప్పుడు టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ 16 432 ఇయర్స్ ఇది ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ టోటల్ ఏజ్ గ్రూప్ ఇప్పుడు 27 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ప్లస్ 1 టీచర్ యాడ్ అయ్యారంట అప్పుడు ఏమైంది టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఎంత ఉన్నారు టోటల్ క్లాస్ లో ఎంతమంది ఉన్నారండి 28 మెంబర్స్ ఉన్నారు అండ్ యావరేజ్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ బై 1 ఇయర్ 1 ఇయర్ అంటే 16 కాస్త ఏమైందన్నమాట 16 కాస్త ఏమైంది 79 then 28 into 17 then you will get 476 years. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు టీచర్ ఏజ్ ఎంత అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి 476 minus 432 which is equals to 44 years. యాక్చువల్లీ ఎందుకు మైనస్ చేసాము అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీచర్ రాకముందు ఎంతమంది ఉన్నారంటే క్లాస్ లో 27 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఒక్కొక్కరు ఏజ్ 16 ఇయర్స్ సో క్లాస్ లో మొత్తం ఏజ్ ఎంత అంటే 27 into 16 is 432 రైట్ ఇప్పుడు టీచర్ క్లాస్ లోకి వచ్చింది అనుకో ఆల్రెడీ 27 మెంబర్స్ క్లాస్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు టీచర్ యాడ్ అయింది కాబట్టి ఎంతమంది ఉన్నారు 28 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇనీషియల్ గా 16 ఇయర్స్ ఉండాలి అండ్ అది 1 ఇయర్ పెరిగిందంట అంటే 17 ఇయర్స్ వచ్చిందంట ఎస్ అప్పుడు టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఆఫ్టర్ టీచర్ ఎంటర్ టీచర్ వచ్చిన తర్వాత టోటల్ ఏజ్ ఎంత ఉంది 28 into 17 476 అంటే టీచర్ రాకముందు 432 ఉంది టీచర్ వచ్చిన తర్వాత 476 ఉంది అంటే టీచర్ రాకముందు వచ్చిన తర్వాత డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది 44 ఇయర్స్ ఎంత 44 ఇయర్స్ ఈ 44 ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చిందంటే టీచర్ రావడం వల్ల వచ్చింది సో వి కన్సిడర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద టీచర్ ఇస్ 44 ఇయర్స్ వి కన్సిడర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద టీచర్ ఇస్ 44 years. Done. And the average age of father is sons. So the average age of son. Yes. So actually this is regarding average what it is called basics problem solve చేద్దాము మనం ఇప్పుడు
Oh. Go with the average of 771. You can get the average first. Right. Here is another model from average. The average of 7 numbers is 20. The average of 7 numbers is 20. The average of first 3 numbers is 15. And the average of last 3 numbers is 23. What is the middle number? What is the middle number అని అడిగాడు. ఎంతమంది ఉన్నారంట? 7 numbers ఉన్నారంట. ఓవరాల్ గా 7 numbers ఉన్నారంట. So let us go with A, B, C, D, E, F, 7 అంటే 7 numbers ఉన్నారు. ఇప్పుడు ద యావరేజ్ ఆఫ్ 7 numbers ఇస్ 20. 7 numbers యావరేజ్ ఎంత ఉంది? 20 ఉంది. సో టోటల్ ఎంత అవ్వాలి? 140 అవ్వాలి. 7 ఎందుకంటే యావరేజ్ 20 ఇచ్చాడంటే ఒక్కొక్కటిది కూడా 20 అనే అర్థం అంతేనా? సో ఒక్కొక్కటిది 20 కాబట్టి ద టోటల్ గ్రూప్ బికమ్స్ 140. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 3 numbers ఎంత ఇచ్చాడు? 15 ఇచ్చాడు. Average of first 3 is 15. First 3 15 అంటే ఏమనుకోవాలి? A15, B15, C15 కాబట్టి ముగ్గురిది కలిపితే 45. అండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 3 ఎంత ఇచ్చాడు? 23. అంటే ఈ యావరేజ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 3 23 కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 3 ఎంత? 23 into 3 which is equals to 69. Which is equals to 69. Now what is the middle number? అని అడిగాడు. అప్పుడు ఏమవ్వాలి? ఈ మూడిట్ల యొక్క యావరేజ్ దీనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా. 45 is the first 3 plus D value plus 69 by ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి? 7 members is equals to 140 కావాలా? సమ్. సో రైట్, డన్. is equals to 140 అవ్వాలి. 100 and D plus this becomes 100. 114 is equals to 140 and D is equals to 140 minus 114 and it becomes 20. Then it becomes 26. So what is the value of D means? The value becomes 26. ఎప్పుడైనా ఇలా ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు వాడు ఇందులో 2 models ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మోడల్ ఏంటి? వి హ్యావ్ 7 అబ్జర్వేషన్స్ A to G అనుకుంటే కనుక ఈ టోటల్ 7 వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద 7 numbers is 20 అన్నాడు. యావరేజ్ ఆఫ్ అంటే ఒక్కొక్కటి వాల్యూ యావరేజ్ ఇస్తే ఏమనుకుంటాం? ఇండివిజువల్ వాల్యూ ఇచ్చాం కాబట్టి లెట్ us కన్సిడర్ ద టోటల్ 7 members ఎంత వస్తుంది? 7 into 20 140 వచ్చింది అవునా? ఇప్పుడు ఈ 7 members ని స్ప్లిట్ చేశాడు. ఫస్ట్ 3 members కి యావరేజ్ తీసుకుంటే 15 ఉందట. ఫస్ట్ 3 members కి యావరేజ్ తీసుకుంటే 15 ఉందట. అండ్ ద లాస్ట్ 3 కి యావరేజ్ తీసుకుంటే ఎంత ఉందంటే 23 ఉందంట. అయితే డి వాల్యూ ఎంత అని అడిగాడు. సో ఫస్ట్ 3 is 15 అంటే 15 is 45 and 23 అంటే 69 వీళ్ళ ముగ్గురిది. సో 45 plus D plus 69 is equals to టోటల్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా, which is equals to 140 and D is equals to 140 minus 114 which is equals to 26. సో ఇంకా మోడల్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి, కాకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటాయమ్మా. అండ్ ఐ విల్ షేర్ యూ ద క్వశ్చన్స్, అంటే కాంటెంట్ షేర్ చేస్తాను, మీరు అది సాల్వ్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే కనుక we will discuss. If you have any doubts, definitely discuss చేద్దాము. And we will take 2 more problems.
సో ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే క్లాక్స్ లో ఇంకొక మోడల్ ఉంది అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు సాల్వ్ అది చెప్తాను. క్లాక్స్ ఒకటి, యావరేజెస్ ఒకటి ఒకసారి చూడండి ఇంటికాడ చూస్తే వి విల్ డిస్కస్ అండ్ now the average income of here is a problem. ఇది ఒక సింపుల్ దానిలో ఉంది. The average monthly income of A and B is 6,000. The average monthly income of A and B is 6,000. Let's see. So this is the information we have. The average monthly income of A and B is 6,000. The average monthly income of B and C is 6,500, and the average monthly income of A and C is 5,500. What is the monthly income of A? What is the monthly income of A? Then, so ఇక్కడ మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? The average of A and B అంటే A plus B by 2 is equals to 6,000, comma B plus C by 2 is equals to 6,500, comma and A plus C by 2 is equals to 5,500. సో దీన్ని బట్టి మనకి AB వాల్యూ వస్తుంది, BC వాల్యూ వస్తుంది, CA వాల్యూ వస్తుంది. If we required A plus B is equals to 12K and B plus C is equal to 6 to 12 and 13,000 and C plus A is equals to 11,000. Yeah, 11,000. If we add all these three, what is the monthly income of A? What is the monthly income of A? So if we consider like A plus B plus C, అంటే ఏం చేయాలంటే AB plus BC plus CA, AB plus BC plus CA అలా చేస్తే వచ్చేస్తాం. If we consider A plus B plus ఇది B plus C plus C plus A is equals to ఎంత 12K plus 13K plus 11K actually. So ఇందులో 2 ఇక్కడ AA 2A 2B 2C 2 కామన్ చేసేస్తే A plus B plus C is equals to మనకి ఎంత వస్తుంది? ఇది 12 25 36 అంతే కదా, 36K and A plus B plus C is equals to 36 by 2 18,000. 18,000 అంటే మనకి ఆడ ఏం అడిగాడు? ఏ అడిగాడు. మనకేం తెలుసు? B plus C is equals to 13,000 కదా, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. A plus B plus C వాల్యూ ఎంత మనకి? 13,000. 13,000 is equals to 18,000 and A is equals to 18,000 minus 13,000 which is equals to 5,000. A equals to 5,000. Right? ఇదంతా జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ అంతే. ఇంకోటి ఎగ్జామ్ లో ఎంత లెంగ్తీ సింప్లిఫికేషన్ తీసుకోకూడదు. ఇట్ విల్ టేక్ అ టైం ప్రాసెస్. అంతా కూడా మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేసుకోవడం. సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ దిస్. సో యాక్చువల్లీ మనం ఏం టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేసేసాం ఫస్ట్ నుంచి, చాలా పోర్షన్ అయింది. మనం ఆల్మోస్ట్ ప్రతి టాపిక్ లో బేసిక్స్ అన్ని కూడా కవర్ చేసేస్తున్నాం. ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే డిస్కస్ చేద్దామండి. ఎందుకంటే ఈ ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి బ్యాంక్స్ లో ఏమి ఇస్తాడు, లేదంటే దీంట్లో ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు, ఆ ప్రాబ్లమ్ ని మనం వన్స్ ద బేసిక్స్ ఇస్ రిటెడ్ అండ్ విల్ డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్స్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాంప్లికేషన్స్ అంతా కూడా వస్తుందమ్మా.
రైట్. నెంబర్ సిస్టమ్స్ అయిపోయింది. నెంబర్ సిస్టమ్స్ లో ఏం డిస్కస్ చేసాం? యూనిట్ ప్లేస్, యూనిట్ డిజిట్, లాస్ట్ 2 digits అండ్ LCM. ఇంకేం చెప్పాం మనం? ఫ్యాక్టర్స్, ఫ్యాక్టోరియల్స్, వీటిలో ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాము. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ 10. ఇంకేం చెప్పాం? రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్. తర్వాత క్యాలెండర్స్. After that, what we discussed, calendars, tarvata time and work, pipes and systems, and time, speed and distance, trains, now averages. So నెక్స్ట్ మండే సెషన్ లో ఏం చేద్దాం అంటే వీటిలో కాంప్లికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. వీటిలో కాంప్లికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్లు ఎలా అడగచ్చు అవన్నీ కూడా విల్ డిస్కస్ ఆన్ మండే. వీటిలో ఎందుకంటే ఇవన్నీ బేసిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సో ఆ బేసిక్స్ ని యూస్ చేసుకుని హౌ విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అనేది విల్ డిస్కస్ ఆన్ మండే, రైట్? ఇవాళ కొంచెం వైండ్ అప్ చేద్దాం. Because right, done. Thank you. Yeah, okay sir, thank you sir. Students, thank you. మళ్ళీ కూడా మనం మండే కలుద్దామండి. రేపు సండే కాబట్టి హాలిడే. సో మళ్ళీ కూడా మండే కలుద్దాం. ఓకేనా? ఆల్ ఆఫ్ యూ, బై.